Bonjour à toutes et à tous, c'est Stinky Passertoile et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 15 du rétro-espèce de Metal Gear Solid 2 et on en est vers la fin. On se retrouve avec Raiden qui est à poil, mes amis, et voilà, donc du coup l'épisode dernier était un peu trop narratif. Il y a eu beaucoup de scènes, donc là on se récupère une petite ration comme ça au calme zère parce qu'en fait on a plus rien, vraiment. Voilà, on est nu de chez nu, hein. On va aller dans les chiottes là, non on peut pas. Alors voilà, donc on va continuer. Le casier, s'il te plaît ouvre-le, merci. Voilà, parce qu'on a une médecine parce que bon, Raiden comme il est à poil, il peut tomber malade. S'il tombe malade, bah, bien sûr il éternue. Et s'il éternue, eh ben on est dans la merde, voilà, tout simplement parce que les gardes vont nous repérer. On va voir ça tout de suite après qu'on ait downloadé le nœud. Voilà, ce qui est fait d'ailleurs. Donc maintenant au moins voilà, on a le radar, ça c'est plutôt bien, c'est plutôt une bonne chose. Donc on va dans l'arsenal gear Jejunum. Raiden, do you copy? You must continue your mission. I've lost all my gear. I need to locate Snake. He was never factored into the simulation. Leave him out of this. I can't do much naked, especially in this temperature. That's true. You won't be able to attack or enter the hanging mode either. I think Snake has my gear. Raiden, take out Solidus and his men. You must recover Arsenal intact. Colonel, are you under orders from the Patriots? Your role, that is, mission, is to infiltrate the structure and disarm the terrorists. My role? Why do you keep saying that? Why not? This is a type of role-playing game. The point is that you play out your part, and I expect you to turn in a perfect performance. Colonel, I just remembered something. What? That I've never met you in person. Not once. Complete your mission, according to the simulation. Colonel, who are you? No more questions. We have Rosemary. What do you mean by that? Over and out. Bon alors là, attention, hein, le colonel là, il est un peu bizarre. On va voir ça tout de suite. On va voir ça dans quelques instants. En tout cas, là, voilà, là, le but là, ça va de ne pas se faire repérer du tout. Hein. Ça va être un peu compliqué. On va se tenter ça. Oh merde. Voilà, on va monter. Alors là, on a bien évidemment le colonel va nous appeler beaucoup de fois. Raiden, turn the game console off right now. What did you say? The mission is a failure. Cut the power right now. What's wrong with you? Don't worry, it's a game. It's a game just like usual. You'll ruin your eyes playing so close to the TV. What are you talking about? Raiden, something happened to me last Thursday when I was driving home. I had a couple of miles to go. I looked up and saw a glowing orange object in the sky, to the east. It was moving very irregularly. Suddenly, there was intense light all around me, and when I came to, I was home. What do you think happened to me? Huh? Fine. Forget it. Plaît-il? Voilà. Donc, on va répondre. Parce qu'on est un peu obligé en fait, vous allez voir après. Infiltrate the enemy fortress, outer heaven. Destroy the final weapon, Metal Gear. Alors là mes amis, ce qu'on vient de voir en fait c'est le tout premier Metal Gear sur... Oh merde. Sur une toute vieille console, je sais plus laquelle, je saurais pas vous dire laquelle en tout cas. Mais voilà, c'était le tout premier jeu Metal Gear en tout cas. Il s'appelait juste Metal Gear d'ailleurs, c'était pas Metal Gear Solid encore. Donc là, on va y aller vite fait, parce qu'il y a une caméra en fait, c'est ça le problème. Il nous reste un garde encore à passer. On va attendre ici. On va répondre. Even my patience has its limits. I just can't leave this thing up to you any longer. I'll do the fighting. You can just go home. Alors là, il perd vraiment total les pédales, hein, le colonel. Là, c'est vraiment n'importe quoi. Enfin bref, toujours est-il que vous allez voir pourquoi. Enfin, je pense que c'est pour ça, hein. Je suis plus sûr. Oh merde.
Ok. Hop là. Voilà. C'était juste là qu'il fallait qu'on aille en fait. Donc là c'est bon, là normalement il n'y aura plus d'alerte. Ils peuvent pas venir ici. Voilà. Là on est bien. Honestly, though, you have played the game for a long time. Don't you have anything else to do with your time? Eh ben non mon gars, moi je fais un putain de let's play mon gars. Qu'est-ce que t'as cru? Allez. Actually, there is something I have been meaning to tell you, but I just couldn't. I think you should know, though. On Saturday morning last week, I saw a guy leaving Rosemary's room. How should I put it? It was like they were intimate. I'm sorry. Sorry to bring this up during the mission, but... Voilà, donc là il nous dit qu'il a vu un mec sortir de... Rosemary c'est notre copine, hein, c'est... Voilà, putain c'est n'importe quoi. President Baker should be somewhere to the south of where you blasted through the wall. Hurry and save him before the terrorists discover his code. Donc elle nous parle du président Baker, le président Baker. Alors voilà, le radar qui se transforme en playmate japonaise. C'est du Kojima ça. Bon on va répondre. Ah, ça devient n'importe quoi. Enfin bref, donc ouais, il nous parlait du président Baker. Le président Baker c'était dans Metal Gear Solid 1 si vous vous rappelez. Actually, I'm in really bad shape financially. I pay money to my ex-wife as part of our divorce settlement, among other bills. I just had no choice but to make you pay for lunch the other day. I'm really sorry. Elle est très creepy la dernière image là. Quand ça a changé, très creepy franchement, c'était... Oh. On prend la ration là, on répond. An anemone or clematis plant's juice can cause a rash. When pruning them, it's a good idea to wear gloves. Merci du conseil. Alors s'il nous appelle plus c'est qu'on est bon. Ah bah si. Variety level 13. Rescue Merrill. The return of Ginola. Alors ça mes amis c'était dans Metal Gear Solid Mission Spéciale. C'était un espèce de jeu en fait à part entière mais qui était composé de plein de petits mini-jeux sortis peu après le Metal Gear Solid 1. Voilà pour la petite histoire. Et on était obligé de posséder Metal Gear Solid 1 pour pouvoir y jouer à ce jeu là. I hear it's amazing when the famous purple stuffed worm in Flapjaw space with the tuning fork does a raw blink on Harry Carey Rock. I need scissors. 61. Là ça devient vraiment n'importe quoi. Là c'est vraiment n'importe quoi. Toujours pas. Putain. Your mission is to infiltrate the Fortress Galluade, rescue the hostages, and neutralize Metal Gear before its assembly is complete. Voilà, ça c'est dans les premiers Metal Gear, les tout premiers Metal Gear. I was a North American fall webworm in my past life. Ah, those were the good old days. What were you in your former life? C'est vraiment n'importe quoi, sérieusement. Jack, it's me. Hi, Rose. Jack, I owe you an apology. If it's about that conversation just now, I'm the one who's sorry. No, it's something else. What is it? That day at Federal Hall 2 years ago, it wasn't a coincidence. I was ordered to keep an eye on you. Keep an eye on me? Yes, by the Patriots. You're a spy? I suppose. Yes. It's an ugly word. Are you still there? Was sleeping with me a part of the job? I fell in love with you. How could anyone?
I can't excuse what I did. I've reported every detail of your personal life to them these 2 years. What you did, said, everything. Must have been fun. But some things I didn't tell anyone. Oh, Like what I felt for you. so that's why you were involved in this mission. I should have known. Why else would they toss an analyst into the mix at the last minute? I'm sorry. I know what I did was wrong. No matter where I go, I get used. I reinvented myself to suit your tastes. Hairstyle, clothes, the way I moved, things I talked about. You say you love the color of my hair, my eyes. They're not even real. You must have gone over my psych profile with a fine-tooth comb. It was my job. Great performance. Had me completely fooled. What I really wanted was for you to see the real me. It hurt to play out this artificial romance. It was worse to lie to myself than to you. The more love you gave me, the more it hurt. Because I knew the person you loved was just a character. So it was artificial on my end, too. It was just a game, not the real thing. Oh, Jack. I feel better knowing that. What? I was in love, or thought I was, with someone who didn't exist. I was trying to be someone I wasn't by loving what wasn't real. I don't know who you really are. The person I knew isn't real. She's not the woman I'm talking to right now. In a sense, the deception was my own, not theirs. Jack, I thought I was acting because that was my job. But I did fall in love with you. That wasn't an act. You expect me to believe that? Ugh. It's okay. You had your reasons, right? Hey, I understand, but I have nothing left to... Jack! What? I'm carrying. I'm pregnant, Jack. Rose, what's going on? Amazing how you walk around like that. Snake! Been waiting long? Where's my gear? Right over there. That's more like it. Everything you had when you were captured is still there. Sorry about earlier. I had to use you as bait to gain access to Arsenal. It worked. Why didn't you tell me about Olga? You never asked. Not happy about that? Get over it. Any effects of the virus yet? Still waiting on that. So, it was rigged by the Patriots? Looks like it. From what I can tell, Arsenal is headed for Manhattan. I don't know what Solidus is planning, but we'll have to deal with it one way or another. There's also a troop of production model Rays ahead. How many units? 25, according to Olga. 25? Yeah. Can't say I've faced that many Metal Gears before, but I think we can deal. No way we can. We can, because we have no other choice. How? I've stocked up on Stinger missiles. Oh yeah, Olga left this for you. Why? Olga asked me to give it to you. Besides, I'm not a big fan of blades. Move the right stick up and down to make a vertical slice, and left and right to slice parallel to the ground. Move the stick in a circle to do a rotating cut. Push it forward to lunge and strike. You can guard with your blade if you have the L1 button pressed down. You should be able to deflect a bullet or two. Alors voilà mes amis, on vient de récupérer le HF Blade, donc c'est l'épée.
Alors ça c'est plutôt cool, ça c'est vraiment un truc qui est cool. Hein. Voilà, mais bon, on va pas s'en servir longtemps, bien sûr, parce qu'on est à la toute fin du jeu. Mais bon, c'est comme ça. Donc on va quand même s'équiper de la body armor. Et puis on va attendre. On va mettre un petit coup à Snake. Tiens. Il essaye de nous avoir. Tiens, qu'est-ce qu'il y a? Oui, il m'a fait une ouate dans la gueule, ce con. Enfin, en tout cas, voilà, on a eu une grosse révélation, en tout cas de Rose, qui nous a dit donc du coup que quand ils se sont rencontrés, ce n'était pas un hasard, hein, c'était parce que c'était une espionne, voilà, tout simplement. Et on a aussi appris, bien sûr, qu'elle était enceinte de Raiden. Oh. Bah voilà, quoi. C'est à peu près tout. On va continuer un petit peu ça, parce que je crois que c'est ce qu'ils veulent qu'on fasse, en fait. Qu'est-ce qu'il y a? Viens me chercher! Alors! Oh, l'enfoiré, putain. Il me fait perdre de la vie, hein, cet enfoiré. Bon, c'est bon, on y va? Allez, viens. Come on, time to go. If you run out of ammo, you can have mine. You got enough? Absolutely. Infinite ammo. Wait up, Snake. What? Snake, have you ever enjoyed killing someone? What are you talking about? I'm not sure. Sometimes it's hard to tell the difference between reality and a game. Diminished sense of reality, huh? VR training will do that. No, it was field training when I was a kid. I lied, Snake. I have more field experience than I can remember. It's not VR that's doing this to me. Raiden, we don't carry guns to take people down. We're not here to help some politician either. You can say that because you're a legend, a hero. I'm Jack the Ripper, a dirty reminder of a terrible mistake. Legends don't mean a whole lot. I was just a name to exploit, just like you. People will remember only the good part, the right part of what you did. There's no right part in murder. Not ever. And we're not in this to make a name for ourselves. Then what are you and Otacon fighting for? A future? You can stop being part of a mistake. Starting now. What am I? What am I supposed to do? Find something to believe in, and find it for yourself. And when you do, pass it on to the future. Believe in what? That's your problem. Come on. Snake, Raiden. Otacon, you alright? Yeah, so are all the hostages. That's good news. How's everything on your end? All right for now, but there is something. What? The Colonel's last transmission was strange. Strange? How? Just strange. No idea. Interference? I don't know. Where is this Colonel? I don't know. I've never met the man, actually. I'll dig around. Thanks. I owe you one. If there's anything else, call me on the codec. I might be able to help. The frequency is 141.12. Alors bien évidemment on se fait repérer, ça c'était sûr et certain, donc voilà ce qu'on va faire. On va essayer de niquer un peu tous les soldats qui sont là. Alors on les voit pas très bien, ne vous en faites pas si la vidéo est sombre, chez moi aussi c'est sombre. C'est juste que l'endroit en lui-même est sombre en fait. Pourquoi je me couche? Hop, on avance un peu. Donc là on est vraiment bientôt sur la fin. Là c'est vraiment c'est la dernière ligne droite, mes amis. C'est ça qui est bon. Par contre, ce sera pas le dernier épisode. Hein. Je sais pas si je l'ai déjà dit, mais à mon avis, il y aura le 16e. Le 16e sera le dernier. Bon, on avance ou quoi, Snake?
Voilà, on élimine du garde. Ah bah il est déjà mort lui. Voilà, on avance. Hop. On y va, on y va. Oh merde, je les ai oubliés ceux-là. C'est bon, ils sont tous morts. On va reprendre le M4 parce qu'on a plus trop de boulets sur le... de boulettes. De munitions quoi. Oh ils vont me faire chier. Je vais prendre une ration parce que je suis pas très bien là. Hop, un petit gunfight à la fin comme ça. Ça fait toujours du bien. Raiden, about this colonel of yours. I found out where he is. Where? Inside Arsenal. What? I've checked out all the possibilities, but I keep coming back to Arsenal. It isn't a relay point, it's the origin of the signal. And the encryption protocol it uses is exactly the same as that of Arsenal's AI, the so-called GW. What the hell does this mean? I think it means you've been talking to an AI. That's impossible. The kernel probably isn't GW per se. GW was most likely stimulating cortical activity in the dormant part of your brain through signal manipulation of your own nanomachines. The kernel is, in part, your own creation, cobbled together from expectations and experience. That's crazy! But it's probably the truth. The virus may be starting to affect GW, which would explain the kernel's behavior. It was all an illusion? Everything I've done so far? Raiden, Snake, what's happening around here? I don't know. What I do know is that you're standing right here in front of me. Not an illusion. Flesh and blood. Huh? It's your call. You can drop this if you want. No, I can't do that. Let's go. Allez, c'est parti. Donc voilà, en fait, le colonel, hein, il sait pas qu'il était complètement débile. C'est juste que voilà, c'était en fait une intelligence artificielle, mes amis. Raiden, they've got Rose. What? Rose is being held in the holds. It's a trap. Rose! Raiden, get a grip. But Snake... It's a trap. Since the Colonel doesn't exist, there's no way he can take Rose hostage. Yeah, you're right. I am right. Okay. Does Rose exist? Don't be weird. She's your... What if I've never really met her? What? If the Colonel is something that I partly dreamt up, then everything I remember about her could be... Don't jump to conclusions. You and Otacon are the ones that say the Colonel never existed. Raiden. Is this what Olga was talking about? Voilà, donc voilà, Renan en vient à se demander en fait si Rose, même Rose en elle-même, est réelle. Donc voilà, c'est un peu le bordel là, hein, c'est vraiment un gros bordel. Donc, est-ce qu'on se fait le gunfight? Ouais, on va se le faire. Allez mes amis, gros gunfight. Alors pourquoi ils m'ont foutu ça comme ces cons là? Voilà. Alors là il va se passer des petits trucs bizarres, hein, vous allez voir. Je sais plus exactement quand est-ce que ça arrive, mais ça va arriver. Oh c'est du gunfight normal, hein. Là on va devoir se battre juste tant que le scénario s'enclenche quoi, les parties scénaristiques s'enclenchent. Voilà. Ah voilà, ça y est. Donc là en fait ça marque Fission Mailed. Donc c'est en fait c'est l'écran de Game Over en fait tout simplement, mais c'est un faux écran de Game Over. Là je suis encore en train de jouer. C'est juste en fait pour nous foutre un peu dans le mal. Et c'est bien joué parce qu'on s'y attend pas vraiment hein, quand on y joue la première fois. On se dit qu'est-ce qui se passe.
Alors ouais, Snake il nous file des munitions, ça c'est bien. Merde, je lui tire dessus d'ailleurs. Ah, il le refont une deuxième fois. Hein. Bon, rappelez plus de ça. Donc, quand est-ce qu'on y arrive? Ah, il est pas mort lui. 6 mères pour les munitions, voilà. Fortune. It's been a long wait, Solid Snake. The root of all my sorrows. What? 2 years ago, you killed my father. That was the beginning of hell for us. Everyone I love has been taken from me one by one, and no matter how hard I try, I can't follow them. An endless nightmare. The only thing we live for is to see it end. Our wait is almost over. You can't be serious about firing the nuke. Since no one can kill me, I may as well kill everyone I can. Starting with you, Solid Snake. Damn! Looks like I'm today's pick. You go on ahead. You want eternal rest? I've got it right here. What are you gonna do? Bullets can't get near her. I'll think of something. There's no such thing as a witch. You think you can kill me? I don't know what your group's been through, but let's get one thing clear. I didn't kill your father. Do you think anyone believes your lies? Raiden, get out of here! Jack, I've been watching how you fight. It looks like you've remembered the way you used to kill in the old days. Or is it one of the S3 plan's proud achievements? What are you talking about? It came as a complete surprise when Ocelot discovered the S3 data from GW. Not a bad idea, though. Using fire to fight fire, creating the perfect assassin to retire Solid Snake's brother. S3 stands for Solid Snake Simulation. It's a development program to artificially reproduce Solid Snake, the perfect warrior. The result is a Foxhound Commando. When Foxhound no longer exists, a simulated Solid Snake shaped by VR regimen. Sound like someone you know, Jack? I'm sorry to see you reduced to one of the Patriots' puppets. But I've made use of you, and their plan too. Solid Snake's sudden appearance, your arrival, it was obvious the Patriots were among my ranks. I had to smoke out the agent before the mission entered the final phase. You came in handy, as bait. Jack, those days during the Civil War were as real as they come. Every day was absolute, split between life and death. You ran from it, and now you've been led back to war by something less than real. No more games, Jack. At least you know. There's no reason to keep you alive now. I've given you a worthy opponent, at least.
But now, you should die as the little Jackie boy I once knew. Alors voilà mes amis, on va mettre la pause parce que là on arrive sur la fin de l'épisode. C'est le grand suspense. On est face au Metal Gear, pas à le Metal Gear, mais au Metal Gear parce qu'il y en a plusieurs. On va devoir en tuer 5 au total. Donc voilà, là on a eu, on a revu le retour de Fortune bien évidemment parce qu'elle n'était pas morte. Donc voilà, on l'a laissé pour Snake. Et là on est face au Metal Gear, voilà. Donc c'est pas le dernier boss, hein. Par contre attention, il y a un petit, bien sûr Solidus, hein, c'est le dernier boss. Donc là on va faire la Metal Gear, après il y aura de la scène, du Solidus et de la grosse scène. Donc on se prépare ça pour le 16e épisode. Le 16e épisode ça sera le dernier. Par contre voilà, on va tout faire la fin dans le 16e épisode. Ce sera le tout dernier, il va durer longtemps. À mon avis il durera plus d'1 heure. Mais ça sera comme ça, voilà. Écoutez mes amis, j'espère que ça vous a plu. En tout cas n'hésitez pas. Comme d'habitude un petit j'aime, un petit commentaire, ça fait plaisir. Merci à toutes et à tous, c'était Sneaky Passe à toi, elle va bientôt.